Welcome, bienvenidos. I have another small video for you. Tengo un video muy corto. This is a video of how I make dry flowers. Este es un video como yo hago naturalezas muertas. Now, I'm not saying that my way is the right way, it's just my way. No estoy diciendo que mi manera es la manera que se debe hacer, es mi manera. Mi hijo me dio unas flores. My son had gave me some flowers, so I decided to make dry flowers. So decidí de hacer naturaleza muerta. Aquí las estoy cortando. Here I am cutting them into the pieces that I want, los pedacitos que yo quiero. So these dry flowers, I use them for crafting, put them in the frame, or for nails. Estas naturalezas muertas yo las uso para ponerlas en cuadritos, para decorar, o se puede poner en uñas también. So I started on July 26th, I believe, and finished August 6th. It takes 2 weeks to dry them the way I do. Yo empecé julio 26 y terminé hoy, agosto 6. Se coge 2 semanas la manera que yo las seco. So here I have an old book, and this is paper towel, but I do not use the paper towel. I use tissue paper that you can use when you put it in a gift bag. Aquí estoy usando un libro viejo y estoy usando esos papel de toalla, pero yo no uso este papel. Uso el papel que uno coge, que puede poner en la bolsa de los regalos, que es como un tissue blanco, tiene que ser blanco. It has to be white tissue paper, so it will stay in this book for 2 weeks. I put heavy books on top because I want them pressed. Lo dejo en este libro por 2 semanas, le pongo muchos libros encima para aplastar la naturaleza. So here 2 weeks has passed. So aquí ya pasaron las 2 semanas y voy a empezar a sacarla. I'm going to start taking them out of the tissue paper. So this is the only tissue paper I had. I did not want to run to the store and buy new tissue paper at the Dollar Tree. So este es el papel que tenía. Ya ve el glitter. No quise ir a la tienda a comprar de nuevo, no nuevo, en el Dollar Tree. So here I'm going to use this hairspray and lightly spray it. Aquí voy a usar este spray de pelo y le voy a dar un toquecito de hairspray. So here I have some in a jar already. Aquí tengo un poco ya que había hecho en el pasado.
So these are the smaller ones. I'm just gonna take the bigger ones out. Estos son los más chiquitos y voy a sacar las más grandes y ponerle en el pote. So when I put them in the jar, they will continue to keep drying. I just don't put the lid. Cuando lo meto en el potecito, van a seguir secándose. No le pongo la tapita. En el final te enseño que pongo la tapa, pero no la dejo. Here I'm putting the smaller ones in a small jar. Aquí estoy echando las más chiquitas, un potecito más chiquito. So if you are new to my channel, please hit that subscribe button, hit the notification bell so you can be notified when I upload videos. And please give me a thumbs up and share. Si les gustó el video, please regálame un like. Que se suscriban, dale a la campanita para que sepan cuando yo suba video. So this is it in the jars. Aquí están los potecitos. So I will see you guys in my next video. Bye. Nos vemos en la próxima. Bye.